Hello everyone, I'm Dr. Sandesh. I work as a naturopathy and yoga consultant at I think Chandra take Dermatology the Center. backup of the folder first. Today I'm going to uh, Then you can delete one by show one. or explain some of the yoga techniques which are helpful for managing scleroderma. So as we all know, scleroderma involves multiple organs like lungs, skin, joints. Basically, we'll see tightening of skin and joint pains in some people, like breathing issues in some people. So how some of the yoga techniques will be helpful, I will be explaining that. So first, we can start these sessions with doing something called as Sukshma Vayama. So this involves a series of gentle stretching of your joints. Start slowly, beginning with your fingers. You have to loosen your fingers and loosen your wrist joint, rotate your wrist joint in clockwise and anti-clockwise direction, and move your elbow up and down, and rotate your shoulders forwards and then backwards. And in a similar way, we'll do it for lower limb also. We'll loosen our ankle joint, our knee joint, hip joint, hip rotation, neck, neck sideward stretching, and upward and downward, and neck rotation. So this is called Sukshma Vyayam. So before starting the other asanas, other postures, it is essential that we first practice this and then go forward. So next, I would suggest people is going to practice Trikonasana, because when you do Trikonasana, there is a lot of opening chest is happening, and it opens a lot of space in your thoracic cavity. You'll be able to take deep breaths, which will in turn help in supplying more oxygenated blood to your tissues and other parts of your body. So what we do in Trikonasana is we first stand straight and keep our legs apart. So basically, ideally they should be done standing on the mat, on a yoga mat, and on the floor. So we'll keep our legs apart and our hands, both the hands to your shoulder level. Yes. And you'll bend forward from your lower back. And while exhaling, you will twist and you will touch the opposite toe with your right hand. I mean, means you touch your left toe with your right hand. And your other left hand will be facing upwards and your neck will be facing your left hand. So this way you have to hold for 30 seconds. And after 30 seconds, you can do the same posture on the opposite side. So now we have done it on the right side. I mean, right hand touching the left toe. Now you can do the vice versa. Touch your left toe with your left hand. Okay. Next is Supta Vajrasana. In this asana, many would be familiar with Vajrasana. It looks very simple and actually a simple practice. So you'll sit on the mat and you'll fold your right leg, fold your left leg, keep it under your thighs, and you'll sit on your ankle. So this is called Vajrasana. So from Vajrasana, you'll go back, you'll bend your spine towards the ground, and you will lie down on the ground. And your hands crossed and put on your above your head. So if you translate Supta Vajrasana, it means sleeping Vajrasana. So from Vajrasana, you go to a sleeping posture and maintain there. So this is also should be done for 30 seconds. And after 30 seconds, slowly get up and release the breath. And one more asana, it's called Matsyasana. So this is also very helpful practice if you want to improve your breathing. So in Matsyasana, you first either sit in the simple practice is sit in Padmasana and lie down and lift your neck region. Or the other way is
First, lie down. If you're not able to um, adopt Padmasana, other way is lie down on the mat and keep your legs flexed, keep it extended, and you just lift your neck. All the other parts of your body will be on the ground. Only your neck part, the vertex of your skull will be on the ground, and your neck will be in the air. So this should also be held for 30 seconds. And after 30 seconds, we can come to lying down posture and get up from there. And next is Ardha Matsyendrasana. So this asana, it can help in relieving the stiffness of most of the joints. Your shoulders, neck, your lower back, your pelvis region, your thighs and knees. So in this asana, there is stretching of all of these muscles. So it is going to be helpful in relieving so many aches and pains. And also, as an addition, since you're twisting in this asana and you're expanding your chest, it will also help you in the breathing process. Yes. So what you'll do is you'll sit on the mat and you keep your legs relaxed, extended. So you'll fold one of your knees. Say you'll fold your right knee and you lift your left hand to your first to your shoulder level and then your biceps touching your ear, and you will twist towards your right side and hold the ankle. Hold your right ankle and look towards right side backward. So this should also be done for 30 seconds. And after 30 seconds, you should practice the vice versa. That is, now you had folded your right leg and twisted towards the right side. Now you fold your left leg and twist towards your left side. So 30 seconds each. So this set of asanas, if practiced regularly, you can see a good amount of improvement with respect to your aches and pains, flexibility, and breathing. And of course, you'll also feel relaxed and calm. Let's see some of the pranayamas which are going to be helpful in scleroderma. First, we'll talk about Kapalbhati. So in Kapalbhati, you'll sit in any comfortable posture. Maybe it might be Sukhasana or Padmasana, they can do it. And you'll keep your spine straight, your neck straight. And first, you'll take a deep breath inside, and then you'll keep exhaling out. You're not going to inhale the air, you'll just go on exhaling the air. So, this for beginners, it can be done for 60 strokes. And since as and when you become an advanced practitioner, you can go for 120 strokes or 180 strokes even. So I'll give a simple demonstration since it can be done at this point of time. So first you'll sit straight and close your eyes. Your neck straight. Take a deep breath in and just keep exhaling. So for a beginner, as I said, it can be 60 strokes in a minute. That is one stroke per 1 second. If you're a beginner, don't be too hard on yourself. Go slow and go easy until you get a mastery on this practice. Next is Anuloma Viloma. So in this practice, this is also called alternate nostril breathing. So what you'll do is first you'll adopt something called Nasika Mudra. So you'll fold your index finger and your middle finger and place it near your thumb. Okay. So you'll close one of your nostrils, say
close my left nostril and my right nostril is open. I've taken a deep breath through right nostril and I'm holding the breath in. 1, 2, 3, 4, 5. I exhale through the left nostril, and after exhaling, I'm again holding the breath. And say after 5 seconds, I'll inhale through the left nostril. And after holding for 5 seconds, I'll exhale through the left. So this completes one round of Anuloma Viloma practice. So like this, you can do up to 9 rounds of practice. This is also going to help in balancing your parasympathetic and sympathetic nervous system, which is, which we call homeostasis. I mean, practice of this regularly balances a lot of organs in your body, and lungs are something which are primarily involved in pranayama. So it will help in bringing more oxygen in your system, which is very essential in some condition like scleroderma. But one thing is, if you're doing asanas, it should be done in empty stomach, preferably in the morning. And if you'll be doing it in later on in the day, there should be a gap of 3 hours between your food and the practice. These are the simple rules. And when it comes to Kapalbhati, certain people with high blood pressure and who have a history of cardiac issues, somebody who has undergone cardiac surgery, maybe have to avoid this problem or consult an expert before getting into this practice. Otherwise, it is open for most of us to do. And Anuloma Viloma there's no contraindication as such. Most of us can do. But the breath holding, which I said, for beginners, it can be only for 5 seconds. And as you become an advanced practitioner, you can go up to 10, 15 seconds of holding. So that's it. And I hope you find this useful and practice on a regular basis. And it helps. I hope it helps. Thank you. ಮತ್ತು ಅವಾಗವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಯರ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. 1.25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 50% ಆಗೋಷ್ಟು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವರು. ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಯಾರಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ನಂತರ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದವರು ಬೇಗನೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Initially I had the pain in my fingers and all. Once if I stretch, it was difficult for me to fold, and once if I fold, it was difficult to open them up again. Same it was in my feet also. I had pain in my knees and all. And this was from long time, but I was ignoring that. I'm like, might be like that only and all. I used to come with my husband. My husband's treatment is going on here, over here for connective tissue disorder. So then he insisted me, just show once what is the problem, we'll let you know. And when I showed, he had put me on some medications and all. So after those medications, the problem of stretching the fingers and folding the fingers, which I used to feel difficult, that started happening easily. Before, when I used to fold my fingers, I had to release them again by straightening them. I was not able to release my fingers so quickly. But now after the medications, I'm much better. And I feel I'm happy. I can come, go anywhere. I'm not finding it difficult. During winters, the pain used to be more, but now I'm not facing that amount of pain before the medicines which I used to take. Now, yes, there is little bit early morning stiffness, but once if I start with my routine and all, stretching up and all, it comes down. I'm fine. I'm better now. Actually, I want to tell this once. At the starting, initial period only, when you find these difficulties, please don't delay, because when it is treated early, it doesn't progress further. So we can recover very quickly. So initially, when you feel some discomfort in your joints and all, please do go for the treatment. You will recover quickly. मैं डॉक्टर चैंड्री से अपना इलाज करवा रही हूँ. ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, एंड every year I come here to show him my pains, and I tell him my pains and aches, and he gives me better medicines, and I am much better than before, and I like his advice. I have just come here to show my blood report and my blood pressure, and whatever I tell him, he gives me the right medicine, and I'm At the beginning, I had a problem in most of the joints, especially hands. My shoulders, my elbows, and my wrist mainly. And leg, I never had any problem. But it was very difficult for me in the morning. I was not able to do my regular things. That was my starting thing. When I am not able to do my regular works, and I had lot of mind depression and sadness and other things, I consulted my regular doctor. He recommended me, you just go and meet one rheumatologist. Also, that time I had a small accident, and in my left hand there was a swelling which happened because of the accident, and that was not coming down. So for these two reasons, I was recommended to see a rheumatologist. First, I consulted Dr. Satish in Columbia Asia Hospital. He recommended me methotrexate, and I was taking the medicine. Almost 1 year I was under his treatment. But I used to travel
to my daughter's places often. So then when I returned and I was telling my AMO, then he said that Chandra is very near and you take a consultation there. So I started going there. So for the last 2 years, I am taking consultation with the Dr. Chandrasekhar, and after the medication, I feel better. And now regularly I am taking the supplements like calcium, D vitamin, and the B6 also. So with that, I feel better. But along with that, I started my yoga practices for the last 1 year. I find really nice improvement with that. Whatever I explained for point 3 only. Now I feel better, but in the winter and all is still I feel not that comfortable. I can't go out and roam and other things. I have to protect myself and go out, wear a sweater, all those things. And unfortunately, I'm having a spondylitis problem also. That was the beginning actually. So that I cannot undergo any operation or any such things. So this medication is helping me in that way, and I have relief from the pains. But still, times night I am not able to sleep properly. So I went when during the last consultation I told Dr. Chandrasekhar. He recommended me to go for a neck massage, and that was really good. For 1 month I was feeling much better. But after that, as per the advice of the physiotherapist, I am supposed to keep some hot water massage every day, and do some exercises. So all these things become a mandatory for me: medication, yoga, pranayama, and this massage. With that, I can really manage very well my day. I don't know whether I have the knowledge to recommend for the people who are having similar problem to who are suffering with the similar problem, but definitely I feel with the medication you can be better. But I don't know the side effects on long run. But as of now, definitely it is helping. Thank you. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೋವು ಬಂತು. ನಾವೇನೋ ಕಾಲು ಉಣುಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೈ ನೋವು ಬಂತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಜಾಯಿಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ದು ಪೈನೆಲ್ಲ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಆ ಥರ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದರು. ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ತಿರ್ಗಿ 15 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ 1 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದರು. ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ತಿರ್ಗಾ 3 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಡಿಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು ಮೆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ. ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 2014 ಮತ್ತು 15ಇಂದ ನನಗೆ ಈ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಥರ ನಂತರ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಥರ ಬಂದರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರತ್ನ. ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂತು. ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಊತ ಬಂತು ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾರುತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ, ಲೋಕೇಶ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದವರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಊತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಗೀತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನೋವಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಮುಗೀತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಆಗ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸರ್ ನನಗೆ ಮೇಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಚಾಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೀಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಸರ್, ಊತ ಬರುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ನಾನು ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ 10% ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಆಗ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆ 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. 1 ತಿಂಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 1 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20% ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಬಂದು ನಾವು? 11 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೂರಿನ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಮನೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಂಗೇಗೌಡ ಅಂತ. ಇದು 2015ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಾನು ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರುಮಟಾಲಜಿ, ಅವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡು. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 2015ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮಂಡಿ ನೋವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ದೇ ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ 19ರಲ್ಲಿ ಜೈಂಟ್ ಕೈಯ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಮುಂದಿರೋ ಜೈಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನೋವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿರೋ ಜೈಂಟುಗಳೆಲ್ಲನೂ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೈ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ಸೌದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕೈದು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಜೈಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 19ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತೇ ಟೆಂಪರವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಬೇಡ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನೋಡೋಣ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 2022ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓವರ್ ಆಯ್ತು, ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ಏನು ನೋವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೈಂಟಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆಟೋ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. 2 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೈಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಜೈಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಸೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗೋಯಿತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಜೈನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ದರ್ಶನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಂಗಂದರು, ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ 2020ರಿಂದ 2022ರಿಂದ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾದದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜೈಂಟುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದೇನಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ನಾವು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೈಂಟಲ್ಲಿರೋ ನೋವು ಯಾವ ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರೇ ಡೋಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ, ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मेरा नाम अलका है। मुझे 7 साल से एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। यहाँ का ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ, फिर बीच में वापस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बायोलॉजिक स्टार्ट किया और एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ। उससे थोड़ा मेरे को हेल्प मिल रहा है। अभी मेरा पेन 20-25% ही है, तो एक्सरसाइज और मेडिसिन को कंटिन्यू करने से अब मुझे अच्छा रिलीफ मिल रहा है। ನನಗೆ 30 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಇದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ತೋರಿಸಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾನು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಿತ್ತು, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಊತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ.
ನನಗಿದು ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಾಗೈತೆ. ಮೆಡಿಷನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶೋಭಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಊತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬೆನ್ನು ನೋವಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊತ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾದೇವಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗೆಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾವು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. నాకు మోకాళ్ళల్లో నొప్పి కనపడింది. తర్వాత ఈ వేళ్ళకు భుజాలు బాగా నొప్పులు వచ్చినాయి. అట్లా వస్తుంటే మాకు తెలిసిన ఒక వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో ప్రాబ్లం అది అలర్జీ వచ్చింటే సార్ బాగా చేసినారని చెప్పినారు. అక్కడ ఇది కూడా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు సార్ బాగా చూస్తాడంట, రాను కూడా చూపించుకుందారని వాళ్ళు చెప్పినారు. మరి కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు. తర్వాత వస్తేనేమో ఒకసారి ఫస్ట్ నెలలో రమ్మన్నారు, మళ్ళా నెలలో వచ్చినాము. నాకైతే కొంచెం బాగా జ్వరం వస్తానింది ఎముకలకు, అట్లా వచ్చేదంతా తగ్గింది. జ్వరం వచ్చేది, ఆ జ్వరం వచ్చేది తగ్గిందిలే, ఇంకా కంటిన్యూ చేసుకున్నామంటే సార్ 3 నెలలకోసారి 3 నెలలకోసారి రమ్మనే. సరే అని అట్లా 10వ సంవత్సరం, ఇప్పుడు 10, 11 అవుతా ఉంది. అప్పుడు ఆ మందులు తింటూనే ఉంటా. ఒకసారి బాగుంటుంది, ఒకసారి పూర్తిగా తగ్గినట్టు ఉంటుంది. అట్లనే ఇంకా మందులు తింటూనే వస్తానే. సార్ అయితే ఆపరేషన్ వద్దు, ఏమవుతుందమ్మా మీకు బాగా అవుతుంది అని చెప్పినారు. అది సరే అని ఇంకా మాకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా పంపించాను. ఇట్లాంటి ఇంటి వల్ల అయినా ఇట్లా కాళ్ళకు సంబంధము, జ్వరము, నరాల బలహీనత అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా చెప్పి, చంద్రశేఖర్ సార్ బాగా బెంగళూరులో ఉన్నారు, బాగా చేస్తారు, ఫోన్ నేను కూడా చెప్తే వాళ్ళు వచ్చి కూడా చూపించుకుంటాను మా కడప జిల్లా వాళ్ళకి. என் பேர் கலைவாணி. நான் இங்கே எனக்கு 42 இயர்ஸ்லேருந்து இந்த பெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. முதல் கை வலி, கால் வலி ரெண்டும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இங்கே டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர், எனக்கு லதா ரெட்டின் டாக்டர் சேவா நகரில் இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க, டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர்கிட்ட போமா, அங்கே நல்லா ஆகிடும். இங்கே தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு. நான் 25 இயர்ஸ் ஆக இங்கே வருகிறேன். நான் பரவாயில்ல, முன்னேற்றுக்குன்னா இப்போ கை கால் வலியில் பரவாயில்ல. ஆனால் டெய்லி டேப்லெட் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துக்கிறேன். கரெக்டாக எடுத்துக்கினா ஒன்றும் ஆகாது, நம்ம எடுத்துக்கலனா தான் பெயின் வரும். இங்கே வந்து பரவாயில்ல எனக்கு. இப்போ இங்கே வந்து கரெக்டாக சொல்கிற டேட்டுக்கு வந்துடுறேன், ப்ளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கினேன், பரவாயில்ல, இப்போ நல்லா இருக்கிறேன் நான். யாருக்கு இந்த வலி வந்தாலும் இங்கே டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர் இருக்கிறாரு, அவர் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் தராரு. இங்கேயே வந்து ஒரே இடத்துல காமிச்சிக்கோங்க, சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, அவர்கிட்டயே வந்து காமிச்சிக்கோங்க, நல்லா ஆயிடுறீங்க. Myself Kirti. Actually, starting I smallly started the psoriasis. After that it got increased. Firstly I walked into homeopathy. After that I realized it may take so long process to get cured.
So after some days, I went into some acupressure. Even that doesn't work. After some days, one of our relatives suggested me this Chandra hospital. And days goes on, I took appointment with Dr.Sandesh sir, and he suggested me for some tablets. Starting, he suggested some steroids. After that, he stopped the steroids and he started giving some less dose tablets. Days goes on, I got cured as soon, and starting at the first stage, I suffered many hands like psoriasis. Some skins were peeling off. For that, he suggested me some creams, ointments. After that, it began. It was spreading rapidly, and in the cause of psoriasis, I got arthritis. It's called psoriatic arthritis. After arthritis, I went into joint pains for some several months. Months goes on, I walked into Chandra and I got treatment, and now I'm much better. Almost 90% I'm good, fine. All the joint pains were gone, and I have stopped the painkiller tablets also. From past 3 months, I have not taken a single painkiller also. So what I suggest is, as much as you do exercise, you will get cured soon. For any people who are suffering from this, walk continuously, work as much you can, and exercise how much you can. From that, you can get cured rapidly. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಜಗದೇವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಮೈ, ಕೈ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗಿಂದ ಈ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕೈ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 80% ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದಾಗಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋರ್ಗೂ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಥರ ನೋವಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಾಗ ಈಗ ಮಡ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಆರಿಯದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನನಗಿದು ಕಾಯಿಲೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳು MBBS ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೆ ದಾಟೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವರು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಮೇಡಮ್ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು. ಮೊದಲಂತೂ ನನಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು 6 ಮಂತಿಂದ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಚಾಂದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ತೋರಿಸಿ ಇವಾಗ 6 ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ 75 ಅಷ್ಟು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು.
ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ನಂತರ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದವರು ಬೇಗನೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋವು ಬಂತು ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳೇ ನೋವು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬಂತು. ಮಂಡಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅದು ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ನನಗೆ ಗುಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಬಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆನೂ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
25 ವರ್ಷದಿಂದ. पहला मेरा ये 2014 में शुरू हुआ। क्या हुआ ना, पहले में क्या हुआ, मेरा आँख में थोड़ा रेडिशनेस आया और बाद में स्वेलिंग होके पेन स्टार्ट हुआ और जैसे कुछ इंसेक्ट उड़ रहा है उस तरह मुझे फीलिंग आया। बाद में बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया, मेरा फ्रेंड्स, हस्बैंड, कॉलीग सब बताया आप लोग जाइए नारायण हॉस्पिटल। सो उधर जाके मैं डायग्नोस किया तो मुझे क्या डिजीज है मुझे पता चला। बाद में वो डॉक्टर मुझे रिकमेंड किया, डॉक्टर चंद्रशेखर। उस दिन से मैं इधर ट्रीटमेंट हो रहे हो। सो अभी तो ठीक है, बट दूसरा प्रॉब्लम सब स्टार्ट हुआ, नी पेन, बैक पेन, और जैसे बॉडी में कोई कुछ ईचिंग हो रहा है, पाँव के नीचे बर्निंग सेंसेशन, वो सब 4 इयर्स हुआ है स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर ने बहुत सारा मेडिसिन दिया है, जैसे मेनोपेज का शायद वही वजह से मेडिसिन चेंज कर करके दे रही है। अभी भी मुझे वही सिम्टम भी अभी भी है। जैसे पाँव के नीचे पहले क्या होता है ना, पाँव के नीचे बर्निंग स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट है, बाद में पूरे एंटायर बॉडी इवन इंटीमेट पार्ट सब में ईचिंग होता है, कुछ जैसे नीडल में कोई पोक करता है उस तरह मुझे फीलिंग होता है। एक्चुअली मुझे रात को ही ज़्यादा फील होता है। अभी भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर तो मेडिसिन दे रहे, मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है।